I'm not sure it was just overnight. So how is it missing? Angry soldiers turned down minister's bribe after assault of colleague. This issue is another thing. And if the security system can only operate like the way soldiers does, I think Ghana will be full. That's why I still do salute Jerry, because of Jerry was one of them, and still he is one of them. Says John Peter, Among Minister of Energy, save the nation right to President over COVID-19 vaccine. An Australian lecturer predicts one-third victory for the NDC. Says Akufo-Addo won't accept defeat again. He won't accept defeat again. That is another thing. And that story can be found on page 2 of the inside. Thank you. Check on that, right? Okay. So he said Australian lecturer predicts one-third victory for NDC. Says Nana Akufo-Addo won't accept defeat again. Ghana's draw closer 2020 polls more predictions forthcoming, thereby put major opposition party NDC in a winning election. Broadcasting Ghana has was established that according to the Australian lecturer, Dr. Ni Amoy, a candidate in the upcoming election, 56% rule total vote count on a candidate not accept the results. Talking to the Fia Pokua on what? Jasso, something like that, yes. Jasso, he claims that the National Democratic Congress led by John Dramani Mahama wins 56%, while the New Patriotic Party Flavia and Akufo-Addo will lose, according to him. President Nana Addo will not accept the results. Let's see what happens. You remember there has been some killings in Nigeria where some, I think, herdsmen Fulani were killed. Apparently, I was actually saying something sometimes. Ghana election this year will be based off some of the Fulani herdsmen and the free SHS, and also... No, this happened in Nigeria. Okay, Nigeria. Yeah, the Nigerian one. Okay. It's very serious. 110 civilians killed. Oosh. Yes, they were killed. It was very sad. And in the northern Nigeria. Issues like this is not actually helping Africa in terms of world marketing. Even the United Nations has a statement regarding that. Let's see what they got to us coming. I have with me the Daily Post. It said, we'll terminate Akufo-Addo's family feeding program on December 7. This is from Edem Abana. Shit. Yeah. I will restore the dignity and moral of the security service. Mahama assured. I received a text message this morning from Mahama. I don't know if it's from the NDC. They said people should vote for the Mahama and his government. And I can see, I can hear from people all over saying the First Lady, Madam Rebecca, was calling people, sending messages, calling them. Okay, so they're trying to adapt Obama's policy. Yeah, what Obama did to win for Joe Biden. My question is, do they actually count? Does everybody matters to them, or until today? Until today, actually, that was all the question was all about. People were asking, oh, so you have my number? Oh, so you know my number? That's actually the weird part of politics anyway. So the publisher this morning says, vote number 1 for development, Dr. Baumia urged Ghanaians. Winning. We are winning election 2020, Mustafa Amin. And as you can see, he got some energy on there. That man is something else, man. IGP replies, Mahama, your accusation false, rapidly false. I think that issue also has to do with Mahama and IGP. I don't know why the NDC are so on the security like that, and it's not helping, because it's creating a lot of tension, which I think they have to ease us for us to allow to smile or breathe. Easy to allow manual verification. So if you go in there, our viewers, if you go in there and the digital don't find you, kindly check the books, find yourself manually. And then the area, people that knows you can also attest for you to vote as well. Yeah. So, and it says 24-hour result declaration. This is going to be something first in history. Yes, but I heard also from the opposition calling on the EC not to quickly announce the winner. Well, because if it goes for them, they will definitely wish for that. That is how it's going to happen. I think at the end of the day, everybody will be expecting the result breaking out so fast. I remember 2016, Nana's winning was around 10 p.m. They announced a winner. Because everywhere you find yourself, they keep saying the deal is done. So if EC could do that, I don't think I have issue with they EC. declared themselves that day. So probably EC could do the same thing. If they will check the ratings and we are good. Because if it goes for NDC and they declare, they will be grazing for it. So if it goes for PP as well. And the last story on the publisher says,
It for so ample for voice, what you just said earlier. So that's another thing. Government had to reject COVID-19 vaccine in Ghana. Why are they saying we should reject them? But for some people keep denying the voice. Well, let's see how the day goes. December 7th is around corner, and wherever you find yourself trying to project peace, because it's becoming the trend of the day, and also, as we can see, IGP and the both political parties on the route, and we have to be careful about how we go about peace setting before and after during the election. So that is it for this morning on the publisher. Yes, that is it on all our newspapers today, this morning, the front line, the headline. So we'll take a quick commercial break. I have with me a special guest in the house. We'll be discussing about CPP, their manifesto, and the trending issue. Please stay with us. We'll be back. Of these 38 years or 40 years, socio-economic instability, socio-economic exclusion, 55% of Ghanaians are not covered by the National Health Insurance Scheme. 60% of Ghanaians are not covered by the National Health Insurance Scheme. 55% of Ghanaians are not captured in the National Identification System. 90% of Ghanaians who are in the informal sector are not included in social security. We have slow, jobless economic growth, mass unemployment and underemployment, graduate unemployment, market failure, cedi depreciation. The Ghana cedi, has lost 99.999% of its value against the US dollar since 1983. We have unsustainable national debt from HIPIC debt relief in 2005. We are now begging for debt relief in 2020. Infrastructure deficit, urban water shortage, environmental degradation, pollution of our air and water resources, our forest cover is being depleted at an alarming rate, failing public services, teacher shortage, regulatory failure, inadequate protection for the rights of landowners, leaseholders, and consumers of rental accommodation, financial services, communications, crime and insecurity, a dysfunctional political system, electoral violence, vigilantism and vote buying, corruption and public distrust of government, and systemic failures of justice and law enforcement. As a consequence of these, General, that's why we normally pick Muslims to be our Northerners, to be our leaders. In terms of organization, the Convention People's Party intends to bring to our beloved country. Under governance, we will take another look at this constitutional review process. We will freeze all Article 71 ex gratia payments pending a review. We will immediately implement the right to the information bill. We will freeze the sale of all government property to civil servants and public servants and political appointees. We will also review such past sales and reclaim such state properties, especially land. Under infrastructure, we shall complete all proper infrastructure projects begun by previous governments. We shall directly offer state support for the creation of factories in strategic areas to create productive and permanent jobs. Under food and agriculture, we will offer our farmers a guaranteed market and a fair price for a wide range of food and cash crops, as was done to produce cocoa's miracle. We will also place a moratorium on the importation of chicken and rice imports within a year. Under the economy, taxation, and investment, much is dependent on our financial situation, but we intend to review and or renew all tax exemptions to foreign-owned companies. Review and remove and reduce corporate tax from 25% to 20% for Ghanaian-owned businesses, and VAT to 10% or progressively to single business. We will consider the increase in tax on foreign exchange remittances sent out by foreign businesses.
we will consider around to 25% retention of foreign exchange proceeds by foreign companies. We will introduce a special tax on telecommunications infrastructure. We will remove the communication talk tax and replace it with a VAT on handsets. And we will add no further debt for paying old loans or to pay for recurrent expenditures. Under fisheries, we will strongly consider a ban on all foreign fishing trawlers from Ghana's economic fishing zone and issue licenses to only Ghanaian-owned fishing vessels. We will ban all pair trawling activities. Under health, we will extend health insurance to all Ghanaians. Under the extractive industry, we will consider the imposition of a gold bullion tax of 10% on all gold mines. We will evaluate and review all oil and other mining contracts. We will review and will enforce the laws with respect to foreigners operating in medium to small scale artisanal mining. Under housing, we will introduce a mass social housing scheme aimed at 200,000 units per year. Under a national database, we will merge all registers in the country. We will create a universal civil registration and expedite the process of bringing together all scattered data in registrations into one database. We will merge the birth and death register with the National Identification Authority, and we will start a national land and property valuation exercise. Under education, we will introduce an enhanced free education from preschool all the way to tertiary level, including a massive free adult education and mass literacy program. This is just a snapshot of our policies, reflecting our approach and our direction. People of Ghana, December 2020, the choice is crystal clear. We urge the Ghanaian voter to master the courage of their truest convictions and cast their ballots in favor of the Convention People's Party, number 4 on the ballot. If you, the people of Ghana, fail to give the needed electric shock treatment, you will get the same old NDC and NDP, the same old chop-chop, the same old divisiveness, the same old policies, and the same old disappointing results. People of Ghana, the time for the electric shock treatment on December 7th fast approaches. Let us give them a proper electric shock, a shock they will never recover from and never ever forget. A vote for the CPP is a vote for yourself. Thank you. And now the headlines. Ghana goes to the polls 2020. For more to do more, says the NPP. Jam'iyyar adawa ta NDC ta yi nufin cin nasarar zaben shugaban kasa da na 'yan majalisa tare da John Dramani Muhammad a matsayin mai tuta. Anyemine ye hane wa afya sono ngetsinjo. Ijaka Ghana plepenye deniman betemen. Sinyara ban panda da alkawalin ma. Tuku za ta sudo an ta pibu wargana min yarwo. Gum sofo troublesome. Duka Klolanyo Etona 2020. Untifapa Kudim Mile. Enye abana Ghana foye beto ena ye dwin ho. Nemu ne asumdwi bededi ewo mra ye nso abano. Ekoto mra ye beto abano. Eno ena Ghana foye dwin ho. History is about to be made. The pride of our motherland is our priority, so our differences we laid. We fought our way through the shackles of imperialism, colonialism, racism, and then beyond we ain't afraid. To the peace of our nation, we won't trade it for position, personal decision, selection or election. For we are one people with a common goal, with a common intention, aiming at the right direction.
So we preach for peace before, during, and after. You name that don't mention. But share. Me mean to my about maintaining objection. This mentality needs to be trashed with immediate rejection, immediate correction. Intimate korea ballot box should then question with junction. This leads to immediate detention. So, when my yesa zamu zudda jini mu yi fada saboda wani shugabanci. Mu tambaya bayan siyasan nan shi suna muna adalci. Hello, lovely viewers. Welcome back to our morning show here, the Morning Star with me, Asmau Ashir on MSTV. Like I said, kamar yana faɗi muku earlier kuma ina tare da wata babban bakwa wacce take mai faɗa a jini musamman ina communities kuma ta kasance women organizer ne na jam'iyyar CPP Hajiya Aisha Futa. Za mu tattauna what CPP abinda suka shirya Ghanaians gaba ɗaya da kuma trending issues. Hajiya, barka da sake zuwa kuma barka da zuwa. Barka kaje. Na lafiya. Lafiya, Hajiya. You're looking bright this morning. Thank you so much. Hajiya, with 6 days to election, today the special voting. Ya kike ganin election zai kasance? To, ina gaida masu jin SMS TV. Sunana Hajiya Aisha Futa. After Futa family, the shadow. Da na fito kenan. Kuma sorry, na lost voice na campaign. Saboda campaign. I will manage it. Inshallah, we'll go. Special voting yau. Mu ba mu damu ba. Domin security voting ne. And the security is the council. Suke ma council banna. Saboda shin da suka vote suka saduka. Allah ke nada sarauta. Allah ya riga ya nada. Ba yau rigima dai nada ba. Amma mu mutane kuma muna ciki masu nada sarauta. In ka duba saboda shi akwai wani bukun mutumin ga da na read. Wani professor na read book where the problem of Africa is Africans. Saboda shi the problem of Ghana is Ghanaians. If Ghanaians change their way, Ghana will be free. Muka sake abubuwa mukada. Wallahi kowa ya yi free. Don duniyan gaba wanda aka haife shi da arziki. Duniyan ga muke nema. Duniyan gaba wanda aka ce biyan shi ya zama doctor ko lawyer. Mu iyaye muke bari su zama. Amma uwa ta tashi tana kuwa ejo nana o nana. Me diya de yi. Shi ma ya yi ejo ya yi nana. Ya yi formo for nana. To, kullum da mu ita shirya musu kujera su zauna. Ya kamata mu ma yaran pepe. Shirya mana kujera. Mu ma mu zo mu zauna. CPP doesn't believe in tribalism. We don't believe in that. Amma ya kamata mu kuma ba shi abin zango ba a gan mu muna presentation. Hajiya, thank you for that. 2020 election is just around the corner. Exactly. Ya kamar ya kai ma kenan. Ya Muna kai. cikin masu rai inshallah. Wani agenda CPP ya set for Ghanaians? CPP ya set abu da yawan Ghanaians. Don tun da ma CPP ake kira Jume Wura. CPP ke bada aiki abinda kika gani Ghana yau. Komi CPP ya gina. Komi CPP ya kawo. Stating niman ga yawa suna tuna randa Alhaji Fani ya zuba ko tali bisa kanshi. Har yau bai bata ba. Mu CPP kada ya stating da bai bata ba. Tema motorway komi. Don komi za mu yi muna yin shi da kyau ne. In ka duba wurin health CPP ya ce wai zai expandin shi. Don ka duba batun kidney, batun cancer, batun abubuwa ba duka kan health insurance. Kuma irin ciwon ga talako kike samun shi. Yara su yi su duba kansu. Na san wanda ke da breast cancer. An yanka mamman. Amma har yau over 10 years ke ga tana da rai don tana da arziki. Tana cin abinci mai kyau. Tana kame a ce health an kawo ambulance. An ba mu ambulance abin nemu ne.
when we talk about health, it comes with other responsibility, eating well. Nkana chabinchi me kyau wallahi ka kai shekara ba kai ciwo ba amma an kawo mana hospital ba mu da abinci kullum mun ce hospital kuma ba expand the health insurance mu ba saboda shi yanzu ne CPP shi yazo ya expand komi ya sa komi dialysis and kidney komi mun sa cikin health insurance. Nobody will go through a lot of any problem. Kana da card health insurance in CPP suka zo power kowane irin ciwo stroke insha Allah ciwo antani insha Allah ka je hospital free komi free ne in ka zo education kuma manyan da ke gane yau ba wanda bai benefit from free education. So hakuma no so ajima so duka sun benefit free university daga kuma shinga saboda shi yau mutanen Ghana free SHS ne ke nufi na wanda nana da dan kwa kufado da Mahama suke gaddama kai ko wani ga miki abu guda kin ga Mahama baban shi ministan kurmani ya benefit from free SHS. Na tun wannan zamani ni ke baki labari har ya kare Vandal Hall Mahama ke organize ma CPP yau ni ke gaya miki. He was organizing for CPP in 78-79 during PMP. Vandal ku tambaye shi ku host shi ku tambaye shi ku ce ni na fadina. Kinga wasa Nanado Nanado baban shi matine hu amma Nanado CPP in ba abin kirki cikin CPP da ba su yi wato Nanado ya taba yin CPP ya yi CPP da kyau ma insha Allah masha Allah ya yi da kyau muna nan saboda Nanado yau muke da documentin CPP okay da aka kama duka ke konawa rolling sai ce ka fito da komi baban shi Nanado wai kar ko wai fito da abin Osadifo karkashin lodan shi wurin da ake dibe wurin yasa ya fita da shi muka samu everything about Osadifo. Nanado sip isa Nanado yasa kama free education is very important kuma nan Nanado da yake yi ba irin na Osadifo ne kuma bai kai wannan Osadifo aka gan yaro na tafiya an kama shi ne a kama iyayen shi a kulle a yi ma yaron wanka a kai shi suku ga bagi ga buku ga ci mota sandals ga uniform ga komi ya ta school free daga baya a wone yayin ka a sake su. It's a free education CPP. Free education gaskiya ne ba na a rage maka 25 school fees da kanshi 50 Ghana ne. Boarding fee na 250 Ghana ya zama nawa 75 very good saboda 75 a ce maka free education ka kashe kanka. Did you ask yourself where will you be after 7th December election? Ya kamata mutanen zango mu yi very very careful mu bari abin da ya hauku America ya exhibit na kowa ya gan Ghana ba mu son wani wahala ba mu son wani magana an elect kami a gani Ghana ya yi shuru CPP ya doki Ghana ya yi shuru ba wani magana domin bari ga miki yau in aka duba leadership da muke yi tsofaffi sun cika muna parliament an kicire su a kawo youth duba youth nan they are creative the youth are creative mun bari youth mu sun saura baya ba su iya su yi ma kansu komi ni na ce ma yaro na sunan shi Abdulhamid Ibrahim Futa na ce mai teacher ba kan da ka yi duniyan ka gaya ma duniya gaskiya in ba ka shiga cikin siyasa ba saboda shi na son yau ka sa butunka in wani MP ya abu bai maka ba sa butu ka contest shi yau yaro na 23 years old
Yes. contest. Okay, queen of Okay, no, Nagan. 23 years. The young angel cream. The Yari and Kumashi, 20 years na kita contest. You take it over Abubu and the Thai chicken garinta. Don't yara na they are creative. Bas to the bed in Bisa Council. Baba Tunga boyfriends, Baba Tunga girlfriends, Baba Tunga Farukuna Abubu and Dewa. I think it's time. How about you've done it? We should give the youth the opportunity. CPP, ya create up. Aja, in terms of job creation, because Ki Magana Mona Watu Manifesto na CPP, Ki Magana Education, Ki Magana Health. In terms of job creation, me CPP ya aji wale umangana. CPP ya aji kama kingani yanzu job yanzu zamu zo mu shiga mu create. Advocation akwai me amo kasuwa. Tana zaune kasuwa basi. Ke kuwa kina nanga. Kila kina sauri ki tashi aiki kije ki say amo ama time is beating you, end of the day traffic kuma ezo edame ki kamiki kai kasuwa tashi. It's that CPP is creating a job kama youth in the baso aiki mun fara basu delivering work me amo na kasuwa kimba ta text ko kimba delivery guy on CPP Business Center message. Nason tomatoes. So CPP will create a business center platform. Yes. Okay, for the nation whole. For the whole nation. Masara kwata kwaki so. Kina wuri office. Ki busy. Kika bada message je CPP Business Center. Anka oniki. Amba delivery guy. Ambali wanda ke around duka. Ya je doki. Market woman kuma na wuri. Muna son kwata kun masara. Ya kawo miki. An sai masaranta shi kuma ya samu aiki ke kuma kin samu biyan bukatanki. We are going to do a lot of things. I'm very proud. Nga yau zango mana da TV. And I appreciate my brother Muda, my cousin Muda. Yeah, you kokari cousin Nani, that red blood cousin Nani. I appreciate the Nashibona, Apinda Nagayinka. We have to help him to raise it because Nima needs development. Munima Gakaifi. Kowa ya sani cikin Nima. Ban taba sake wuri na neman ta nawa na kai kawo na dai boye kai na ne ina zuwa na fita na shiga lafta ni man ga kaife ni gidan futa nan na tashi ba mu taba kai irin wamba mun bari mutanen waje sun zo sun rulu mu na garin mu te da mu da aka haife mu zango ko ka tsaya a ce don NPP ko NDC ba futu maka. Have we asked ourselves, where will we be after 4 years? Aja, before we come back, I have a special question to ask you. Viewers don't want to hear the one question. Yeah, yes, sir. Aja Aisha Futa, Tana Chikingida, and she will answer all your questions that had to do with CPP and the development of this country. So please, let's take a quick commercial break. We'll come back after the commercial break. Please stay with us. Maimakon mu yi haɗi kai saboda cin gaban zango da zama na aminci. Rada muna zub da mutunci da sukanci bayan siyasan nan sai ce wannan dan wana ne kagan munafunci. Different face. Let me ask you one question. Why are you doing all this? I'm doing this for the love of my people, my community, and my country. That means being the mouthpiece for the people I love and I care about. See, I was born in the street, raised in the street, lived in the street, protected by the street, hustled from the street. I'm making it for the street, so I want the best for the street. Simple put, I'm a Zongo breed, I'm a Zongo born.
We won't waste our time to make you, for you to break us. We'll make it happen. Trust me, wait till you're gone. We ain't puppet to be used for power. Be warned. We'll stand for our right from that. Welcome back, lovely viewers, from this short commercial break. In the house, I'm with Aisha Futa of the CPP. She's a women organizer, the national women organizer for the CPP. We're discussing about issues that had to do with CPP and their manifesto and the developmental issues that we need to discuss. Haja, welcome back. In terms of, we were speaking about Zongo and development. Idamoka Duba, MPP, National New Patriotic Party, soon had a one fund, the Soka Haji na Zongo Development Fund. Mokazo NDC, so share one fund, why Soya fund, why Soya fund, Chicken Manifesto Soya fund, that fund now, Tema Kama in Zongo. In terms of creating jobs and empowerment and the rest, the same as Zongo Development Fund. CPP, kuna the one have a special that we could create for the Zongo people. Now good. CPP, Mumuna the Savannah Club. Savannah Muna Moon created 2008 to read the gap between the Northerners and the Zongo community. Amadomi mu wanda ya mulke patinga Osajifu be yi tribal politics ba ya yi collective politics. That is why ba mudokeshi the kalifiba muyi murikaba saboda she anytime and now Muna vote women organizers Suzama Musulumai so that they will carry the two gaps between women and the Zongo community. Muna Druba Kuman look at Muna Kokari Musa organizers to be Northerners so that we will brand the two. Yo Munzo Muyabu de Nimanga Kinsa Nima Muna funchi be very mutash. No, it's not too harsh. I'm telling you the gospel facts. Ba kanda da kai kafa bu cikin zango. Ya zama bi alheri. Muna funchi be batash. Sun batash. Saboda shi CPP have a lot for the Zongo community because when you look at our women, when you look at our life, when you look at Yoni Yari and Zangumi, CPP have changed me. I don't even look like one. I was born in Nima, bred, raised in Nima, but CPP have molded me in a different way. I don't even look like one till I tell you. I think it's time. All my friends in Nima, I have a lot of friends in Nima. All my friends in Nima should look at me and look at how CPP have molded me and my children. CPP have molded me and my children in a different way. That we don't even look like Zongo people, but we are proud to be Zongo people from Zongo. I was born in Zongo, bred and raised in Zongo, and I'm a proud Zongo woman. Kekaduba NDC, NPP. MPP, Kanina K, Nasara coordinator Aziz Futa. In Aziz Futa, ya ye fadi sakani shida Allah. Gidan shima, when the development you to Skosamu. Chicken she gidan when the changes can youth. When the changes can women. Chicken gidan
matsayin na Nasara. Yes. The whole nation. Yes. Look, leadership. A leader must lead by example. I have led a leadership skill, and I have led by example. So let's talk about education. You did mention about the free education, and that is exactly what we. Do you have a way you want to run the free education, or is the same way as we see in the senior high school? And how do you intend to do that? We are going to break the boundary of this to traffic system. No, that thing must change because it's costing parents a lot. Indian Canada Zua 2-3 months yakamata kabidama teacher. In Canada kudi baka kashi private school. Sabotage is costing parents a lot. More education, we want to educate even women. That was our UN program. When you program the America, the UN. Sukache waya kailo kachinda pen be aiki kuma. Every old age woman must learn how to use a smartphone. How will they know? How can they use it? Except education. CPP have adult education in our manifesto. Everybody must taste education. Everybody must be educated. Somebody should CPP in terms of education. We are going to do it the way Osadifo did it. And better one. Because things have changed. Yeah, what in the case of free education, did their parents thought of after SHS? Where will they be? Who is going to pay that 4,000, 5,000 for you to go to university? But CPP have it in his manifesto. Free education from kindergarten to the university. Free education. Exactly. From kindergarten to the university. Exactly. Everything will be free. Free. When we talk about free, in terms of paying the fees, buying the handouts, the books, the uniform. The fees is the most important. Okay. To even raise money for the fee, I have 4 university students in my home. All my children are in the university. All of them. So you know what it takes. Yes. To pay the fees. Because are you dragging the fee or you are dragging the books? So CPP is going to make it easy for every woman. CPP is going to give you the free university so that you can find your way of getting your books. CPP will not give you a double problem. Yes. You paying the fees and buying the books all together. Together, no. And there will be a way for students to get their own money, even to support themselves, so that their mothers will take care of their siblings. It will be a room. And when you are done, you serve the nation. And it will be like that. Go away free. CPP understand the life of a woman. So, yeah, CPP intend you make all this money to cater for all this. My dear. No. The money is there. So if CPP, we will not borrow. Okay. We will reduce ministry positions. Like the way we have 100 and something. Yes. We'll reduce Abu Buwana. Kwame Nkrumah 1 minister, 1 car, 1 house, 1 wife. CPP will bring that thing back. 1 minister, 1 house, 1 car. Unlike Yanzanga minister na the kidaji diwa. 1 minister yakarbi yazokume zauna kan TV. Yayi magana
Kane Japan, ye magana na de gida 200, gida 1,000. Yoko, basu investigate in the Gikudi Yafito. And a businessman. Businessman, what kind of business do you do that can give you this amount of houses? Ananas kashe muna yara. Anasa su cike hanyar da ba kyau. Suna banna. Duba politics. Ba Tijaniya bane. Ba Hamadiya bane. Ba Sunna bane. Wallahi, one day be politics. Ya wahala. Yeah. You're into politics. I'm into politics. And then working to one day. Ya wahala domin me yana ganin gaskiya bai fadi. Ga wayan da ba su fadin Yes. Isa ku da kuke bin su, ku da ku ga wahala. Ku tambaye wadanda ma yau suke ku wannan kaman 3 years ago. All the ministers, all the MPs, all the what, when you were calling them, were they responding to your call? But because it was to election. To election. Kai call no andoki. Ko me kace andoki. Kai call no andoki. Amma wani ya zauna maybe yana kullum ko yana jumace abu guda nawa ne maybe don CPP ba ku samu power bane ba ku samu position ba shi yasa kuma ka zo things might change because abinda muke gani yanzu na nobody even thought about it. No. CPP bai yi kawo komin da dai wahal da mutane. Ni da na tashi na iske bus stop free pump. Yau na wai na free pipe. Free pipe na pump na waka gigi na waje da mutane da su je su diba. Wani ya gina pumping shi yana sayar da ruwa gidan shi. Yana samun kadan. Yau ka free pipe wani ya fita gidan shi ya je diba wannan ruwa. Bai shi ya yada. Yeah, that's about that is also his business. We are jokers as Ghanaians. We are jokers and politicians. This true political party will keep joking with us. Kunga party biunga. In mutanen Ghana da su ci mini yau da nake magana. On the 7th su karbi kome suka kawo na gaga wadansu plasma. TV. Da abubuwa 4 more plasma. Yeah, 4 more plasma. Da free TV. 2 sure TV. Kanana haka. Mutanen Ghana, mutanen zango aka kawo ko karbi. Don Allah ku bari America ya zo Ghana. To aja da iska da ke faruwa yanzu kowane political party musamman NDC da MPP suna batu na corruption. Wanga na cewa yana fight corruption ya fi wanga na fight corruption. Cikin manifesto akwai wani abin da kuka ajiye in terms of fighting corruption in the country. Because that is what is eating us all. Kaga corruption. Recently. Come batun Ford, corruption Ford. Mama ya lose. Aga ce mama ya karbi Ford bribe. Ya karbi kaza. Su ba su yin corruption. Kaza. Arif Samira Baumiya. On election day, last campaign. Na MPP ta sai ta ce Mahama is an incompetent corruption menene west na manta ma west da ta use to yau corruption na su yi wanka da corruption ya fi kowa ko ina ka sunsuna corruption ne jikin su ko magana suka yi maka ma maganar corruption ne maganar na gaya muku kun ga party biyun ga they cannot reach where we want to get to. But Haja, how does the CPP intend to fight corruption? CPP will fight corruption because muna mukawo special prosecutor mune mukawe. Ko me kai ya kamata ka kawo takada ko me za ka yi ka kawo takada a access a yi budget ka tada daidan budget kai aikinka kuma ka kare aikinka an zo a monitor a duba aikin da aka baka yayi in CD ya fita cikin wallahi ka
you pay back. If you don't pay, you will go to jail. CPP, munada abudewa, munaroko mutanen zango, mutanen Ghana. Kuduba zamanku da rayuwan da ke tafiya. Ku yi vote kwarai. Abinda dai ba ku futu. Duba aka ce da ni da na tashi iyaye na ce wai haji ka biya ba su sukanka ka yi kaza in kana da bashi baka zuwa haji in kana da kaza baka kaza kana magana losun haji ba wasa ba to yau kana zaune gidanka kawai a kira ka taimaka don party ba haji an sa akori dai ne ba haji an doki hakin wani aka biya maka kati watakila that moment ma akwai basu suka kai dewa ni ke baki labari. We have to do our work well. Yasa ake kira nufin in CPP suka zo wannan free hajjin da ake bayarwa na ito ba mu yi. Oh okay. Gaskiya nake fadi miki ba mu yi don kiyama ba mu ya kamo Allah mun doki kudin mutanen Ghana mu ba su abin kai da kanka kai ya kai aiki ma ka biya kudin makanka ka je maka mai albarka wato kun bar aiki yayin komi everything will ba mu imports. We will buy every crop, every food in Ghana. Mun bada shuka kowane abinci Ghana. Mun sai komi Ghana. Duba babban mu guda former flag bearer Mabu Sakara. Ya taba yin wani perfume rice gonan shi cikin Ghana ga. Randa na ci perfume rice na ce mai kariye ne. Ba shi yayi ba. Kuma ba koyi ne shuka shi ba da mangunan ga. So we have the land. Kina saye cikin nan har wajen ga kina jin kamshin shi. A zo a dafa abincin roba doki a bamu. A import shi a kawo muna na kashe mu. But let me tell you something. Kinga yan MPP, they are politicians. And they are businessmen. Talking about NDC, they understand books. Amma, that's your politics. That is why anytime they have to steal people from the CPP. Muke gyara mod mutane, shete NDC, mod susata, mod lusata. Ataman CPP, Nana Kunedu CPP, Yasuna Shichomama CPP, Young Ahoys, Young Chikates, Sutuka CPP. Domin the Rollins, Yabari Party, Ashuru, Kowa Yeshiga, Yaji Yakama. We are calling everybody to come back home so that we can build the CPP well. Akwai wani debate da ke faruwa yanzu from the ruling party suna fadi kaman progress da aka samu cikin gwamnatin na da Akufo-Addo ga ba taba samun shi cikin kasar Ghana ba. Can you buy that? Ni dai ban kai shi ko ina ba. Ina saunin ga abin da na gani. I do tell myself I want to test the waters and the ground. Somebody shall have a very big shop. Randa Kadoko Kaya. The next 10 minutes, Kakoma, prices change. The next 1 hour, Kado Kikuma, the price here change. The next 1 to 2 hours, prices change. Saboda shi government in Ghana in yanzu da yake rarraba TV yake gan kamar abubuwa ya change. Wanda ya karbi TV nan duka ya duba me shin da kanshi ya tambe kanshi in TV ya bata yaushe kuma da ya samu sabo she 4 years.
domin ba wanda cike su za ka call ya doki callonka ba wanda cike su za ka je ka buga kofar shi after election don abin da yake so ya samu bukatar shi ya bi. So now, Adia, what should Ghanaians look for from the CPP? May Ghanaians say duba har ya je vote ba CPP? Saboda shi muka ce musu ka a vote for the CPP is a vote for yourself. Yau na so mutanen Ghana duka su ce wani ya ce maka kaka vote ma CPP don ba su ci. Tambe me shi kaman ba wanda dai vote ma ya ci in ya ci ya kare ya gan shi kuma. Duba bari voters ni na san mutanen Ghana yanzu sun aza ruwa sun aza petrol sun san daban shi isa yau ni na san mutanen Ghana abinda ake raba suna karba dai ne mutanen Ghana sun bari America ya zo Ghana so da kowa ya samu lafiya don na zaune kan TV wani kaman campaign chairman MPP wai ma yan NDC cikin lore na naji somewhere 2 months ago why NDC su nemi lawyers that su represent su daga courts she Mahama kuma zo kan TV ya ce su ba su yadda they should remember NDC is a violence party. Yeah. Saboda shi wanga wai a represent daga court su nemi lawyers wanga kuma we are violence party. Maganan da dan gaya mai yanwaye na yan zango shine na gama ku da Allah wani ya kira diyanka ko wani ya kira ka kai ka doki ballot box ce ma me she doki diyan shi da kandin shi da yayanin shi ya ce su doki domin aka ce violence party da kai ma ka zo court ka nemi lawyers ba mu gani alheri na gama ku da Allah wanda ya vote duka ya wuce gida in kuma ka vote ka kare in za ka vote ka kai wuri na gama ku da Allah ku je ku samu CPP ku nemi lafiya ku nemi sanyin gari don yau in CPP ya win election ga and the MPP will accept the results. If CPP wins this election, MPP will accept the result. If CPP win election, NDC will accept the result. Ama in NDC yachi, MPP may accept the results. In Kuma MPP yachi, NDC may accept the results. Allah ke na da sarauta. Allah ya riga ya nada. Ranar haifuwa, ranar zane, Allah ya riga gwada abubuwan da da ka yi, ka ci, ka lusu, ka komo, ka ce so biyu. Wani ya send question from her number. Wait, please ask Hajia about her opinion on the Japan deal, please. Kunga e Japan ga, e Japan deal nga, yanzu na zuwa, in godu nan na garin mu gani. Kan da muke da gold house kurma ya gina gold house kowa ke son gold ya zo gold house isi in gold mu na garin mu ne an zo a sena mu yi riba a sa cikin free education amma ana kwasa sarakai na ado da shi suka te su je su saya a zo a kwashe ga galabise ga wan ana kwasa na ran sai muku da Allah e japadilin ka in muka bari ya tafi ya yi aiki mu mutu as Ghanaians mu mutu as Ghanaians. That is why I said for peace
kowa ya kira family shin da suke duka duba ya kai time duba we should vote a leader that made a majority in parliament. The selfless leader. Yes. Kunga bari ga muku in kuka vote mu wanda ke da mutane parliament shi ke bari ya ce zai yi wani deal she su saya su support shi parliament aje ayi a share looters will loot kowa ya taya vote in CPP ka vote ma mu MPs mu ma ba su da yawa ku vote 50 MPs nan duka no MPs mu ba su da yawa mun sa daidai wanda muka ci mun samu MP minority parliament NDC kawo nashi MPP kawo nashi. This is how Ghana is supposed to be. Mesa and America can progress. Mesa London can progress. Mesa dunia duka India Sundia Congress wanga ya tashe che kaza wanga ya che wada suma wesu mbasu underground fish pond kinga da aka kare ranar vote ko ya suka yi magana da junansu duni garin su duka kame a yi vote a kare opposition third force ya ce ba magana ba fada ba magana shi ne ke so duba party so Obama da ya ce they have minority in parliament lokacin su kuma America na da dadi isan na roko mutanen Ghana muna son lafiya a bari mu duka musa duba women suffers the most when there is any problem mazan ya gudu barke manta ba kamar yana da mata da yara shi yasa kuna da wani interventions da CPP ya ajiye kamar in yazo yayi kamar social interventions hakan nan kamar muka duba MPP suna da NAPCO batun aiki wanda ya gama university wanda za ba shi aiki saboda shi muke da workers brigade tun lokacin kurma har yanzu kuma yana development plan 7-year development plan all this na ciki 7 years development. Yes. Yeah, kin gaya mana what are these plans? A lot come duba aiki kinga garinka muna da cannery factories sugar factory sugar factory muna da factories Kumasi shoe factory abinga Navrongo tomato and Bolga tomato duba akwai factories in the Osaji for your bude you research kinga za ku zo ku facelift ne za lift duka if lokacin da Osaji for aka overthrown shi wani government ya doki inda shi ma ya continue da waraka and change machines to modern ones but we have abandoned those factories. Yes, they are there. We are going to lift them. We have the money. We have gold. We have oil. We'll lift it. Everything will work. Everything will work. Zamanin kuruma. Ko kashi makbabiya. Firi ne. Ruwa firi. Light firi. Komi firi ne. Kuma kowane gida an ba mu radio. Radio na daka ne haka. Yana cikin kowane gida. Mu an haife mu ma mun girma. Da muka girma lokacin Rollins. Shezo gidan da akwai. Na kai ba ta sha zuwa sake maka samu. Yake ba. Wurin kakana aji Alami Futa late. Allah ya ji kanta. Kowane lokaci kaji ta zo tana ba mu news. Cikin radio nan
itace ne GBC suke ba ka tashi ruka wani bi yayi kai wata guda yayi shiru amma rana guda kana na she kunna yazo osaji fu ya fara rolling sai continue da ya kai wani rishe rolling sai kada bala kunce abi wani bai san da wanga duka yake ba aka zo aka ce mu biya TV lenses kai ka sai TV ka ce ka biya lenses me yasa kai TV masu advert su biya maka lenses kai ka duba ka je ka sai abin da ake advert masu advert su biya lenses saboda shi muna mutanen Ghana mun bar abu da yawa baya mun yi asara da yawa. So in your opinion, Japadil is a total nonsense. And with the issue of Martin Amidu, what would you say about that? Ni magana Martin Amidu ba abin da dan ce domin me Martin Amidu accepted duba kar ka bari wani yau shi yazo ya ce kai ne mutumin kirki gobe bakin da ya ce kai ne mutumin kirki kuma komai yazo ya ce kai bara she kai menene she kai nan da kake ce shi barawo nan kai menene don lokacin da aka zo power MPP zo power no edo Martin Amidu a special prosecutor ako doki Edward Mama as ambassador at large in the area ko office ba ba shi ba mutanen nan dia na ce miki dia politicians they know how to cripple party. Yes. Kaga kin gani da suka ba su position ga Martin Amidu kas tashi ba bala'in da bai gwada mai yayin DC beti ba abokin shi rolling su kuma na bayan shi kuna cikin corruption ba yawa ka fara kuwan corruption ba yawa ka fara kuwan corruption kuma an ce ba ya eliminate shi gaba da system an yi maganan corruption an yi maganan corruption an yi magana da yawa maganan corruption iri ba yawa ka kawo ba wani ciki ya fito waje zai ce wrong ne ko kaza ne ba ko gudan da ya fito zai fadi mutuwan rolling even 3 days to mutuwan rollings mu duka muna cikin garin ga Martin Amidu ke jan Mahama kan Airbus scandal lokacin kuma yi ya jafa ya dade da yasa bai bude baki shi ya yi batu ya jafa ba yana bin Mahama Airbus kwana uku daidai ya tada magana Airbus she Rollins mutuwan Rollins ya zo ya bar wannan Rollins na mutuwa yau washe gari kana tashiwa ka ce corruption ka ya jafa wane ne yaronka NDC MPP the value is the same so biyun nan am robber da babban barawo ni ke su biyun nan daidai ne ni kullum na fadi wani party ya roga ne fi NDC akwai areas zango mu ya kamata da yawa ce muka bude pumping mu milk ke fita Allah ya ji kai yaro promotion aka yaro ke sa mu lai muna zo mu vote a share muna hannu mu vote a share muna hannu yes I'm telling you from 92 even though we have our own party in our house CPP na amma mun zo wurin yaro promotion akai kwashe ma kai mu ni kinga post office na vote guda wuri in taimakar masallaci wurin wanka da vote same election ni ke gaya miki in je nuriya vote in zo kuma tafsiliya malanza
vote na vote fudu na kare in karbi abin da dan karbi jin zaune gida lokacin ba foto kate ka zo a share maka ka koma ba yau isa da yau NDC abinda zango yayi ma NDC da yau a ce gidan kowa NDC ya zo ya bashi gidan bisa to da NDC bai mu da komai ba party da zai ba party da dai zango kurma shi ya rika mutanen zango kutare menene kurma ya rika su zabar ma wan garin gado kan ba don kurma ba da ba su zauna garin gaba da bushi ya zo ya tattara su ya kore kowa bushi ya kore kowa waɗanda suka ceci kansu suka boye saboda shi ganan ga wanda bai yi NDC bai yi ma zango wani abu ba NDC bai yi ma aigbe wani abu ba abin da NDC zai yi ma zango arballe MPP zai yi MPP bai yi ko NDC ke da kira zango su ba su yi ba MPP bai yi bari in karanta wani messaging da ya zo wanga ya ce ga Amana Muhammad, good morning MSTV, good morning to you too Amana. Haruna Mba ce, thank you so much for the beautiful comments towards our big brother, the owner of MSTV. He said thank you to you. So now Baba Alaji ce, good morning MSTV and the team, great show, thank you Baba Alaji. Haruna Mba ce, Haja is breaking the code. Haja, remember us of Yaro promotion. May his soul rest in peace. Amen. So now one message from WhatsApp. Haja, do you think if CPP comes, they will help in the development of our country? Because we've heard a lot about the CPP from Ali Omar. He said, do you think if the CPP comes? It will help a lot. But CPP can remove independence. Enene be ye ba. CPP can be independent, say Bamugananga. The CPP or Sergeant for na prison. And as an letter can catch it from Mutani. Ate Akaima Queen. Martimi who should check at a letter about the independence. By MPP. Look, CPP is the mother of all political parties in Ghana. Yeah. CPP ne Mmanko party in Ghana. The whole Ghana, NDC, Chikis, CPP Akachirish, MPP was a club, CPP was a party. Sarah to Anita Che, I'm tired of this NDC MPP thing. Haja, how should I join the CPP? And how am I sure that the CPP will not disappoint me? Sarah to Ali. Chema Sarah to. Na bar number na asa number kani ga kagan CPP ga Aisha ga CPP yau na je NDC MPP wallahi na drive V8 amma I feel for my people. I'm crying for Ghana. I'm shedding tears. Nache, there is no way CPP will disappoint you. Chemata, there is no way CPP will not disappoint him. This message is from Aisha Futa. Said, tell her I love her so much. She's very hardworking and courageous woman. Nothing scares her. He said, you are very, very, yeah. And then Futalari also said, hard truth. The Nasara coordinator will debate. Yes. It's a hard truth. That he Nasara coordinator will debate. I wish Kukao I will debate him. Abdul Manan Futaiche, CPP all the way. Alright. So Ajab, before we end the show, Tembeki, what are the CPP's expectations for this year election? Expectation on annual. Ama bida da roku mutanen Ghana.
NDC after opposition 3 years kega suna hauka su komo me ke wuri do akwai kudi they should loot AMPP after na roko mutane Ghana ku bar ba kowa 8 years ku ka vote for bukatan ku be biya ba away ku ka vote for bukatan ku be biya ba away. But do you think the 4 is enough for whatever to be happening in terms of developmental issues? Bakazo aina na yakakata sword continue mana yakakata sword ai yana gina suku ka bar sukun jariri ka tai kai wani abu daban yakakata sword continue ya yanka yakakata sword yana yin wani abu you should continue musamu development yakakata sword nza shi ne babai shi mu continue CPP continue in CPP kuka ga abinda za su zo su yi bai kama muku ido ba ina roƙon ku kore su ni mutane na cewa wai flag bearer mu na cikin wheelchair. Yeah, I was coming to that because na gon question haka so zan tambaye ki. Yes, disability is not inability. He was a lawyer. Yana tafiya da kafan shi. Asali ya kawo maiwa. Presidency na ba concrete ake aza wurin ba. Ilimi da hankali ake yi suri. The most important thing is he should have right thinking ministers who will think about Ghana, not themselves. But Aja, yana zaune daya yanzu haka kamar like yana kan wace. There are some things da ya kamata a ce shi da kanshi ya tashi ya je ya duba. Kin san da yake zuwa? Okay. In Suta bayan rafi yana ketare ruwa ya tafi. Ba lungun cikin North ga da Green Street bai je ba. That is why he always wins. Even though he's not my candidate. Why did he win? Because he is always with the people. We believe in something. Osadifo taught us something. We always use our ideas together with Osadifo's ideas. He taught us something saying, go to the people. Live with the people. Eat with the people. If possible, sleep by them and you know their problems. We are doing that. And Ivor is doing that. So within all the 275 constituencies we have, who are the reps in terms of parliamentary candidates? Okay. Saboda shi muka ce muku ya kai lokaci ku vote kifi da naman jikin shi bai cika ba. Ya so oda duba in kuna son Ghana develop ku ba CPP MPs ku ba NDC MPs kadan MPP MPs kadan ku in wani party ko ku PNC ko ku ba su MPs kadan ya so parliament yayi dadi. So much debating. A debate ama kumba na bi yayi one way kware yayi one way. Yayi one way kuma azo a ce kamar wai cikin zangonnan mu gari wurin musulmai ba mata ba su siyasa. It's wrong. We have advanced. Don yau Saudi Arabia an ba mata lances suna driving. Saudi Arabia. Council of States. Yes. Yau mace na parliament cikin Saudi Arabia. Yau mata sun zama doctors Saudi Arabia. Me yasa mu kuma ba mu duba. In zango mun ga da ba mu hanya ne. Ni ma born ba na zo na saya. Shi da beki ce to ya baki zo kin tsaya. Zango maganan zango nake duba. Ka zo kai campaign ba vote maka. A ce ka zama mace namiji hake so.
wani branch baka sake kudi ba aka sake dole yanzu politics CPP da NDC sun ba ta shi kan da dai duka ka sake amma they should vote for you is the question they should vote for you is the question domin me a sani mata Rwanda is progressing today because of women in leadership. Women cannot do without the youth. We cannot do without the youth. Somebody say, in youth gudaya fito da kanshi. Avo to shempi kubashi. Haja kami mo rufe labelinga. Your message, there's this message. You say today you had the best show. Haja CPP, I salute you. This year we are voting for CPP. This is from Papa. So, muna so mu ji messaging ki to Ghanaians. So, message na to Ghanaians ni. Ghana na mu duka ne. Ghana ba NDC bane. Ghana ba MPP bane. Ghana wani yayi proud of Ghana ma CPP. Don mu muka ba da independence. Isa muna roko mutanen Ghana wanda da shi ya vote da ka vote in ka kare vote ka tafi ka bar wurin ka wuce gida peacefully ba so fada wanda ya kira ka kamar ka je ka doki ballot box ka ce ya kira diyan shi ita ya doki wanda kuma aka vote ma duka ya accept results domin mu yi zaman lafiya nama lafiya fata lafiya amma na roko mutanen Ghana wanda ya san bai vote ba CPP vote ma MPC iya so ku fara ganin change cikin parliament ku vote ma MPC CPP amma na roko ku vote ma flag bearer na domin Ghana yayi sanyi ku bari America ya zo Ghana. Aja conference ki yaron ki da kanshi da kika haifa yana contest. Wani conference ne kuma wani message kike kira because 23 years yana contest. This is very 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 interesting. Anyway, Abdul Hamid Ibrahim Futa is a student of Legon University level 300 and in the psychologist medical school in Kolebu, in a psychology school, like Kolebu. Abdul Hamid Ibrahim Futa, Jika Adiza Tunkara. You have to give them Kakanshina Adiza Tunkara. Kuma Jika Balafal. Abdul Hamid is a teacher, a voluntary teacher. Abdul Hamid is a young, vibrant man. I've seen him talking. Really? Abdul Hamid, you will love him. Abdul Hamid, you will like him. So I urge people of Okaikwe Obiantu Abama Akwalanoa Mokaje Kampe Shache Wangayaroni Ekaye Chiki Kumashi Wallahi baba na zaune ake dokan yaro sarki. Unguwa na ma baba na zaune ake doki yaro sarki. Manyan ma wata rana suke daukan yaran mu. Isa in dai muna iya babba kaman 40 years 50 years ya aure yaron 25 years da 20 years. Then mu ya mu bari yaro kuma ya te parliament. Shi ya riga ya build future shi saboda shi. Okay, enough. Obia Kai on the 7th, Montuaba, Emma Aqualanoa. Order number 3. Number 3. Order number 3. Aqualanoa. Okay. So, Aja Aisha Futa Manani Kadi Tachi CPP number 3 yake presidential candidates in Sudan all their MPs parliamentary candidates in Sudan don Allah a vote about CPP saboda a samu sakiyan da ake bukata. And again Abdul Hamid Futa yaro ne na Hajiya ina ji kun ga yadda take magana to in yaro ta bude baki kowa ya bude baki nan gaje hey
this small boy, because he knows how to talk very seriously. She's away now number 3. We are queen of Kowa the Kowa. Vote me. About one tradition of Dole NDC MPP. According to Aisha, something must change, and this is the change we're talking about. It's magana jina karishe guys wanda zaki, then we'll bring an end to the show. So, na gaida CPP leadership tuka, especially my mother Hajia Hamdatu. Yeah. Na gaida mana Ajiya Moda. Ina gaida iyaye na Ajiya Mina. Masoyiya na mana da ta haife ni ke na Ajiya Mina. Amina Futa. Ina gaida ke. Ina gaida family Futa da family Shado duka. Wadanda suka da su ba suna Allah ya ji kansu. Allah ya musu gafara. Muna roko Allah ya sa mu gan on the 7th lafiya. Futa family, Shado family. Nda kuka gan CPP duka ku vote. Muna roko ku bari mu raba vote nan. Kar ku duka ku je ku bi Aziz. Mu raba vote. Kun san Aisha ba ta yi kwana ta rabu da ku ba. Inda kuka gani duka ku sama kaza. Ka ku ba Aziz duka ku ba ni rabi. Ku ba shi rabi. Futa family, Shadow family, CPP. Na rokonku shekara ga ku tuna da shi. Ina kai da kowa. Ina kai da ni Futa. Mun gode da aiki da kake mance kanka. Aja muna so ki kira viewers mu su ci gaba da kallon MSTV. Viewers. Muna live. Yeah, muna live. Viewers, I'm a proud mother today. Saboda MSTV cikin zango. Muda, you are my cousin. Not just a cousin, a blood cousin. I salute you this morning, and I am proud of you. Kai tunanin zango. No, abinda naganinga is a way we can develop our community. It's a way we can educate them. It's a way we can direct them to the right path. Muda, Allah bless you. I pray for wealth, health, long life, and everything for you. Continue to build more. Continue to support more the Zongo. Some of us will be to be here to support, to rebuild this TV station for you. We'll plan off a program. Kowa Yaduba AMS Yeah, Muda Sale TV. Muda Sale TV. Yeah. Correct and perfect. Thank you so much. Before we move out, let me quickly read these few messages. Raglan Jr. said, I'm proud of the young MP for Okaipe North. He's very brilliant. Abdul Jalil Adam said, vote Futa for Okaipe North. Let's vote for change. Ray Links said, let us shock MPP and NDC. When I shock. So Nigeria Pisali, God bless Futa family. So Ajia, we thank you so much for your time. Even though we invited you very late, but you still made a time for us. Thank you so much for your time. We really appreciate you today with us. So lovely viewers, this is the end of our show today with me, Hajia Aisha Futa, here in the house on the Morning Star show here on MSTV. You get us again tomorrow, inshallah, same time, same venue here. Assalamu alaikum. Please list the causes of these 38 years or 40 years. Socio-economic instability, socio-economic exclusion. 55% of Ghanaians are not covered. Hi lovely people of Ghana, this is your girl Pelyaira and I'm your host for the Heart Gossip Show. And on the Heart Gossip Show, we don't only gossip about what's happening around the world, but we also talk about
things that are happening. We educate, we entertain viewers at their favorite home. So I want you to join me this and every Saturday from